Building and state building and establishing good governance and functioning government. We conducted a constitutional referendum in which 97% of Somalilanders voted to support the constitution and the independence. Somaliland during that period has made rounds of multi-party free and fair elections, including 3 rounds of presidential elections, 2 rounds of local council elections, and a parliamentary election. Republic of Somaliland has created a conducive environment that enabled a thriving private sector and an inflow of international investment. Somaliland has played an important role in the peace and security of the region and has been a reliable partner in the fight against terrorism, piracy, human trafficking, money laundering, and other forms of organized crimes. Unfortunately, instead of appreciating all those efforts and contributions made by the Somaliland people for the last 30 years, Somalia was in a constant war against the development of Somaliland, economically, security, investment, and this deepened the mistrust and animosity between the two countries. Ever since Somaliland entered hastily into a voluntary union with Somalia, the Somaliland people has been at the receiving end of injustice, discrimination, and state-sponsored genocide at the hands of the Somali government. Evidence of the widespread war crimes committed against the people of Somaliland has been fully documented by the United Nations Special Rapporteur for Human Rights and forensic team from Physicians for Human Rights and Somaliland War Crime Commission. The acts of genocide perpetrated by the Siad Barre regime and are memorialized in more than 200 mass graves in our country. The mass graves, which are still being unearthed, will forever testify to the crimes against humanity committed by the government of Somalia against the people of Somaliland. Therefore, in approaching this present situation in Somaliland and Somalia, it's necessary to have a proper regard to the past and learn lessons from it.
The legacy of the oppression against the people of Somaliland cannot be easily swept away. Rather, they must be acknowledged and taken into account when considering Somaliland people's rights to self-determination and independence. The case for Somaliland independence is not unique. This fact is also acknowledged by the African Union mission to Somaliland in 2005 that concluded the situation was sufficiently unique and self-justified in African political history, that the case should not be linked to the notion of Pandora's box. It recommended that the African Union should find a special method of dealing with this outstanding case at the earliest possible date. Furthermore, the 2005 African Union Fact Mission to Somaliland reported that the plethora of problems confronting Somaliland are in part the legacy of political union with Somalia that malfunctioned and brought the destruction and ruin, thereby overburdening the population of Somaliland. Somaliland's claim to independence depends on part its circumstances, including the brief but legal period of independence in 1960. It claims to recognize international borders relating to that period, as can be summarized from the Somaliland's case, unique and demands unique solution. It does not create precedent for other unresolved conflicts in Africa or elsewhere. Somaliland's legal case for independence is the conformity with the international law. Somaliland satisfies the statehood criteria as set out in Montevideo Convention of 1933, Constitutive Act of the African Union, which enshrines respect of borders existing on the achievement of independence, since Somaliland borders correspond to those received upon independence from the Great Britain. Somaliland is fully aware that the African context, the exercise of the right to self-determination is linked to the principle of respect for respecting boundaries. Somaliland's case for independence involves restoring borders of it possessed both as a colonial entity as an independent state. Between 1991 and 2000, the Organization of African Union considered to the break-up of two other unions. In 1989, Senegal opted to terminate its 7-year merger with Gambia as Senegambia Federation, and in 1993, Eritrea, formerly seceded from Ethiopia. Furthermore, in supporting the Comprehensive Peace Agreement signed in 2005 and subsequently independence of South Sudan and its admission to the African Union, the African Union has accepted the break-up of Southern Sudan. The International Court of Justice, in its legal opinion on Kosovo, declared in 10-4 vote that the declaration of independence of Kosovo of the 17th February 2008 did not violate general international law because the international law provides no prohibition on declaration of independence. Furthermore, the Arbitration Commission of Peace Conference to Yugoslavia produced a series of opinions on the validity of new states' claim to independence and conditions for recognition. The Commission determined, inter alia, the break-up of Yugoslavia was a case of dissolution rather than cession. Somaliland's pursuit of independence is not a case of cession, but rather dissolution of voluntary union between independent states. A number of African Union member states
are also the product of failed union. Mali, Senegal, Gambia, and Egypt have all withdrawn from unions with their borders intact. The African Union has also accepted the independence of territories never previously enjoyed full sovereignty. Following the failure of the unity government, Republic of Somaliland exercised its inherent right to self-determination, which are consistent with the preamble of the United Nations 1948 Universal Declaration of Human Rights. Somaliland has long argued that Somali Republic was two united countries. The failure of the unity government provided adequate ground to the restoration of our independence. We believe in that the key to sustainable and peaceful future lies in the honest and sincere dialogue between Somaliland and Somalia under the auspices of neutral and impartial international mediation mechanism and a guarantor. Somaliland remains committed to peaceful coexistence with Somalia. However, Somaliland insists in that the dialogue should be a two-state process with a substantive agenda that addresses the core issues of the dispute. Today, how can we proceed to this dialogue if the previously signed agreements in London, Istanbul, Accra, and Jabuuti were not implemented yet? We cordially propose that a serious mediation mechanism and a guarantor should be in place for this new round dialogue. We thank Somalia for their sincere apology to the horror of yesteryear committed in Somaliland. The current generation of Somalia was, of course, not responsible for what the previous generations did, but it is acknowledgement of the wrongdoings of previous generation is significant and heartfelt appreciated by all Somalilanders. But with acknowledgement also comes responsibility. Responsibility for the damage that horror caused. Words are not enough. Again, words are not enough. The horror of the past requires more than words. It requires actions. The act of recognizing and supporting the independence of Somaliland would go a long way to heal the wounds of the past and enable our states to embrace each other in our independent but closely interwoven futures. I am confident that we can build a bright future together as a brotherly, neighboring nations and for our own people. Malini Wanakson. I am immensely delighted to be in this beautiful city of Djibouti, to once again enjoy the generous hospitality of my elder brother and friend, President Ismail Omar Gole. I am equally pleased to be with my dear brothers and neighbors, President Mohammed Abdullahi Farmajo and President Musa Bihi. Today, this important gathering of the leaders of the Horn of Africa gives me a good opportunity to reflect on the significance of peace, genuine reconciliation, mutual beneficial cooperation, and security. In fact, this is a family gathering more than anything else. I always say our countries are joined by one umbilical cord. We are blood brothers, and we must be proud of that. Dear brothers, the Horn of Africa has experienced prolonged periods of bad governance and failed leadership. We are too familiar with the destruction, displacement, and the decades of economic backwardness generated by senseless conflict. We need to change course and start a new era. We need to cultivate hope
and build a better future for our people. As an integral part of the one family, the Somali people constitute one of the largest and most resilient people in the Horn of Africa. Somalis are largely energetic, dynamic, independent-minded, and entrepreneurial, also friendly. After decades of conflict and despair, Somalis are yearning for charismatic, visionary leadership that can galvanize their spirit, strengths, and resource, and rally them to a future of prosperity and peace. With the commitment of putting differences aside for mutual growth, the leadership is you. As a family and neighbors whose people have been pitted against each other for decades, whose people have been deprived of a stable environment for social and economic development and peaceful coexistence, whose people have been forced to endure in a state of perpetual poverty, we must understand that huge benefits are to be gained from investing in peace, reconciliation, and integration. My brother, Muhammad and Musa, you have choices to make today to embrace the spirit of forgiveness, reconciliation, and genuine healing, and unleash the power of your people. The leadership you make will also have profound impact on our region and set an example to other regions of Africa. A reconciled, peaceful, and prosperous Somalia had the potential to become a formidable economic powerhouse. Somalia is endowed with abundant natural resources, that longest coastline in Africa, rich marine resources, fertile productive agricultural land, ample livestock assets, and untapped mineral deposits such as uranium, petroleum, and gas. Therefore, to fully harness the abundant human and natural resources, a reconciled, democratic, stable, and peaceful Somalia state is very critical. At the dawn of the 21st century, the Horn of Africa cannot remain trapped in internal conflict, ethnic divides, violence, and poverty. The countries of the Horn of Africa combined possess immense natural and human resources, economic potential, and a year-round favorable climate, which, if positively exploited, could enhance our geopolitical position. Together, we can pool our resources to break the vicious cycle of poverty and despair and uplift the lives of our people. This is why I believe your brotherhood is the engine of our regional integration. Dear brothers, Muhammad and Musa, this year moment, nations are transformed by visionary and courageous leaders. As leaders of this great people, you have the power to shape the destiny of your people, the power to translate into achievable goals the big dreams and hopes of your fellow citizens. Your strength lies in your solidarity. Together, you can rise as a nation and overcome monumental challenges. I urge you to seize the moment and look forward to a future of peace and prosperity for the Somali people. Both Brother Ismail and I are genuinely interested to work hand in hand with our brothers and neighbors to finally settle their differences through genuine reconciliation, forgiveness, and accommodation. This is what the traditional norms and regulations of here demands from you. There is only
There is no any other way other than coming together and talk for peace and reconciliation, guided by virtues of the Muddamar philosophy and in the spirit of good neighborliness, mutual cooperation, open borders, integrated economies, peaceful coexistence, we can certainly rise together. بلدان كرفيو إنام كارفا شدو قدافوين دعيو وياها قردات شو وقتي قادنا لدي أنا وحان قديايو مكان سو قدينايو كوني إسو تاكاني وقو أندوينو كيس لغا مراجرين بلدان كرفيو إنام كارفا شدو قدافوين دعيو وياها قردات شو وقتي قادنا لدي أنا وحان قديايو مكان سو قدينايو كوني إسو تاكاني وقو أندوينو كيس لغا مراجرين وحيقانو Somalia كارو كلا تركي معي كلا كورشوي. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي بقى محضله maanta halkan isku keenay dhammaanteen mahadda labaad waxa le madaxweynaha Jabuuti iyo shacabka Jabuuti iyo dalka Jabuuti oo soddonkii sanadood ee Soomaali burbursanayd inta la daba joogay aqli waxtar iyo dareenka walaaltinimo soddonka sano tanati un bay ka mid tahay ilaahay baa ka jazaaysiin doona inagii shirkeena maanta qof walba af Soomaali ku hadlaaba meel kasta ha jooga shirkan lug buu ku leeyahay professor geelchire mid beer qodaya mid dooni saaran qof walba waa faalaynaya shirka waliina soo eegaya waxa la inaga rabaa wax dhibaatadii jirtay wax ka xallin kara inaynu ka gaadho aragti way kala duwan yihiin laakiin halkan waxa la isugu yeedhay halkan loo yimid dad khilaafsan oo kala fog in ay gaaraan xal ay isku afkartaan dad saaxiib ah la isugu yeedhay dad kala fog baa la isugu yeedhay oo la doonaya dantuna ku khasbayso waqtiguna ku khasbayo inay si waaqici ah oo run ah u helaan xalkooda gaaraan taas ayna saaran qof waliba dadaalo hadalkana runta haddii aan laga sheegin murug buu galaa run hal la isu sheego wixii la tabanaya si adag laga wada hadlo wixii la wada goostay ee lagu heshiiyana run ha laga dhigo hal rubay taas baa inaga soo ku soconaa xagga yaga waxaan halkan lamid run wixii dhibaato aan u aragn aan sheegno wixii dan inoo wada ma hadanta Soomaaliya qodas maanta Soomaali maxaa u dana qodobka u dana ee ka fursan weynayna waan la nimid walaaladayna waxaan u sheegaynaa si walaaltinimo ah iyaguna waa soo kale waxaan diyaar u nahay inaan dhageysano ra'yiga naga duwan kaayaga ka fog inaan dhageysano oo dulqaadkeeda yeelo oo rogrogdawaan u nimid idinkana saayis lagban ka doonaynaa shalay arintu waxay ahayd madaxweynayaashii waa shiray oo hadlay oo dhageysanay mas'uuliyadii waan soo wareejin guddiga wasaaradda loo soo wareejiyay anaa tilmaantayda waan nidhi halka war hal wada heshiiyo war wax la isla afgarto waa dhamayn maanta waxa la soo eegayaa guddida farsamo ee arrin ku hadhay inay keento technical war maxay noo dar khasab maaha in maanta wax walba la isku afkarta waxa weeyaan talaabooyin jiraan maanta la isla afkaran kara maxaa inoo halkee ugu fudud ku heshiin karaa maxaa ugu dhawoon ku wada heshiin karayna maxaa adag أنا وحلي هدام معي إلى حالي ما ناكل الصحة حين طول قاضنا هل كانوا كيقولنا
maxaa aanu contribution maxaanu ku taraashir kara inuu guulaysto oo wada guulaysano aad iyo aad baanu soo jecel aad iyo aad baan u hadal waxaa noo daran warab shirka iyo ummadda ina sugaysaa maxaa lagu guulaysan karaa intee imika la isu dhawo laga heshiin karaa inteebaa adag maxaa la qaadi karaa marka idinkana waxaa dee nalabadun baa tiimbayla tahay dee xil baa idin saaran maanta waxaa ummadda dhowreysanayso dee idinkaanu tugano halkaan wada fadhina isaa iyo ilaahay idinkii tala wanaagsan tala suuban halkana waa meel iska barakaysanoo in badan baa guulagu gaadhaa dee anugu intaasaa naga dardaarana waana mahadsantiin Somalia iyo Somaliland wadahadalkaasi wuxuu ku salaysanaa horta kalsooni abuurista kalsoonidaasi waxay u baahneed inay madaxdu shir madaxeed ay isugu yimaadiin maalinta 14aad ee bishan aan ku jirno madaxdaasi waxay ahaayeen mudane Ismaaciil Umar Geelle madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti mudane محمد عبد الله محمد فرماجو مدحوينها Somalia مدن موسى به عبدي مدحوينها Somaliland iyo Prime Minister Abiy Ahmed Ali رئيس وزراء إثيوبيا dalal ayaa ka qayb gala oo kale iyo hay-ado dalalkaasi waxaan xusi karayaa Mareykanka ayaa in danjira u joogay oo Donald Yamamoto la yiraahdo iyo danjiraha ururka Europe Ambassador Aidan O'Hara waxaa soo raaca Executive Secretary oo IGAD ururka IGAD ka socda Dr. Warkene Gedayehu wixii ay khudbada soo jeediyeen waad maqasheen khudbadahaasi sidii runta waxay ahaayeen jihayn cad labada wafdiye wasiirada ka kooban wafdiga Soomaaliya waxa hogaaminaya wasiirka walaalkay Abdi Maxamed Sabriye wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya wasiirka Somaliland wafdiga Somaliland waxa hogaaminayay walaalkay Yaasiin Xaji Maxmuud Xiir wasiirka arrimaha dibadda Somaliland labada wafdi wasiiro kale way ka kooban yihiin wasiirka maaliyadda wasiirka ganacsiga xagan sidoo kale wasiirada maxaan ku dhahay arrimaha gudaha wasiiradana xagan kalena wasiirada ganacsiga wasiiro kalena oo petrolka dastuurka waxaad ogaatiin wafdi labada wafdi waa heer sare iyo level sare weeyaan waxa looga jeedayna wada hadalkan dib u soo noqday inuu noqdo ku dhab ah ku midad laga dhalinayo ku isku soo dhaweynaya Somaliland iyo Soomaaliya kolka waxa noo qorshaysanaa shan qodob shanta qodob ayaa ku jira maanta minuteskan aan kala seexanay qodobka ugu horeeya waxa weeyaan sidaan shirarkeeni mustaqbalka sida quruxsan oo habaysan oo de hadafku uu ka yahay wada hadal maahine wada hadal mira keenaya taas waxa ingiriiska lagu yiraahdo code of conduct qodobka labaad waxa weeyaan sidee baan kalsoonidii dib u dhisnaabay ahayd confidence building giba qodobka saddexaad dhowr arrimoodoo Soomaaliya iyo Somaliland ay ku heshiiyeen shirar hore oo hirgelintoodii ay wax ka dhiman yihiin ama lagu dhaqaaqin ayay ahaayeen waxa kamida halka maalgelinta dhaqaale gargaarada maaragtay insaaniga
sidee baan guddiyaal u soo saarnaayo wixii ay Soomaaliya ay lahayd somaliland iyo Soomaaliyaba sidee baan u wada wadaagnaayo aan dadweynaheeni u gaarsiinaa maalgelinta dhaqaale iyo deeqda laga helayo dibadda guddi baan u saarnay guddigaasi wuxuu shiri doonaa 15 cisho kadib jabuuti uu ku shiri doonaa guddi labaadoo samada air traffic maamulkeegii u fiirsan doona ka shaqayn doonana waan soo saarnay 15 cisho kadib ayuu jabuuti ku shiri doonaa guddi saddexaad oo ku lug leh ama ka shaqayn doona nabad sugidda ayaa isagana la qorsheeyay saddexdaa guddi 15 cisho kadib waxay ku kulmi doonaan jabuuti waxaan ku magac siinay technical committees subcommittees guddigan wasiirada aan ku jirno magaciisu waxa weeyaan joint ministerial committee 45 cisho kadib ayuu haddana jabuuti ku kulmi doonaa siduu u qiimeeyo qadariyo u qiyaaso wixii ay guddiyaashii technicalka ay soo qabteen waxay ku tusaysaa ina daacad iyo ina dhab laga yahay hadafka lagu socdo ina meel la gaarsiyo ama la gaadhoba kolka waxaad ogaatiin madaxdeennii hadday 4 cisho weli joogaan madaxweyne muuse biixi intuu jabuuti miday buu joogaayo shakhsiyan ayuu waxaan ula socdaa saacadba saacad ayuu la socdaa shaqadan socota oo isagoo wafdigiisa ku dhiiri gelinaya ina hore loo socdo kalsoonidii la abuuro oo shaqadii ay noqoto shaqo hadaf leh oo macno leh oo qaayo leh oo damidho leh sidaasoo kale prime minister xasan cali kheyre madaxweynihiisii uu la socday uu ka hadhay hoteelkan buu ku jira isaguna tallaabo ayuu ula socdaa shaqadan qabsoomaysa ee qabsoomata sidii runta shirkan jabuuti ku qabsoomay inuu ka duwan yahay shirarkii kale ayaan qabnaa waayo waxaad ogaatiin haddii aan anaku Soomaali nahay shisheeyuhu meesha boogtu ku taallo bilow wuu arki karaya haddana dawadeedii uu ku raagaan u malayno uu garan waaye jabuuti waxay la tahay annakoo qadarinayna ixtiraamayna madax bannaanida somaliland iyo Soomaaliya waxaan leenahay jabuuti waa walaalkaa weeyaan walaalihiin weeyaan iyakaa garanaya siday niigu garab galaan hadafkan aad ku socotiin madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle kolkuu ogolaaday inuu